Good morning to all. Welcome back to our cost accounting class. We have been continuing module number 5, that is process costing. Okay, I hope you all are fine and me too fine, and I hope you all are completed your note contents, and if you have any doubts you can freely ask me. Okay, you can raise your doubts through comment box, or else you can raise through my WhatsApp number. Clear? Okay. Yes, and we just started process costing. Last session we had discussed theory portion of process costing paper, process costing lesson. Okay, and now we can move to continuation of theory. Clear? Okay, after finishing all theory portions we can move to problem. Yes. Okay, let's start this lesson. Yes, let's see what are the contents included in this session. Yes, let's move. This session contains normal loss, scrap, treatment of scrap, abnormal loss and abnormal gain. Okay, yes, let's move to the portions. Let's see first normal loss. So, what is normal loss and how is the treatment of normal loss, that we are going to discuss here. Okay, see, normal loss is an unavoidable manufacturing cost. Okay, it is an amount of loss that is unavoidable in a manufacturing process. Okay, during manufacture the how many losses. Okay, and one of the loss is normal loss. This normal loss cannot be avoided. Okay, so this is mainly due to evaporation, breakage, normal wastage, testing or rejects, etc. Okay, and sometimes machine breakage will be there. Likewise, some chemicals or some raw materials may be evaporate. Okay, and there will be a deterioration in items. Okay, and normal wastage will also will be there, testing or rejects. Okay, so these can be considered as, these losses can be considered as normal loss. ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. വി കാനോട്ട് ബി അവോയ്ഡ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ലോസസ്. ഓക്കെ, യെസ്, സോ ദിസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോർമൽ ലോസ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. This cost of normal loss can be treated as cost of production. നമ്മൾ cost of production calculate ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we have to consider normal loss as a part of cost of production. Clear? So, we have to distribute this cost over all output. Okay, consider one example. ABC and company is a manufacturing concern. They produced 1 lakh numbers of X product. Okay, they produced 1 lakh numbers of X product. Okay, and rupees 1000 incurred normal loss due to evaporation of item, raw materials, due to evaporation of raw material. Clear? So, this normal loss can be considered as cost of production, and we have to distribute this amount over total output. Okay, all output. Here 1 lakh X product is the output now, and normal loss rupees 1000. That 1000 rupees we have to distribute among this 1 lakh X product. Clear? Yes. So, this is normal loss. I will repeat again, this normal loss cannot be avoided. These are unavoidable losses arising during manufacturing process. Okay, and
examples evaporation, breakage, normal wastage, testing or reject, etc. Okay, and this normal loss may be different in respect of various industries, and this normal loss can be treated as cost of production. Clear? Okay, നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ലേബർ കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ലൈക്ക്വൈസ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് നോർമൽ ലോസ് ഓൾസോ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. In order to calculate cost of production, we have to consider normal loss as a part of cost of production. Clear? Yes. Then let's see treatment of normal loss in process account. Okay, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ലോസ് കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay, so where we have to show this normal loss, we have to show credit side of process account. Okay, normal loss should be shown credit side of process account. Normal loss should be shown credit side of process account. Clear? Okay. Yes. So number of units of normal loss equal to input into expected percentage of normal loss. See, number of units of normal loss equal to input into expected percentage of normal loss. Okay, we should have consider a percentage of normal loss, expected percentage of normal loss. അതായത് നോർമൽ ലോസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളിവിടെ consider ചെയ്യുന്നത്, expected percentage of normal loss. So input may be raw material, raw material, and if there is any other ingredients, we have to consider all ingredients as input. Clear? And we, input, consider one example. If input rupees 10 lakh, expected percentage of normal loss is 10%, then how will calculate number of units of normal loss? 10 lakh into 10%, amount will be getting value. Okay, that we can convert it into units or quantity. Clear? Yes. So this is normal loss and treatment of normal loss in process account. Yes. Students, let's move to next item, scrap. See students, what is scrap? Okay, scrap. During manufacturing process, there may be a possibility of scrap items. Okay, this scrap items usually of small quantity and low value, recoverable without further processing. It can be used by other industries. Scrap may arise due to the nature of operation, inferior quality of material used, poor workmanship or defective machines. So students, see what is scrap and how scrap will arise and what is the treatment of scrap in process account. So let's see. Scrap may arise due to nature of operation, inferior quality of material used, poor workmanship or defective machines. Okay, consider a manufacturing concern. There will be manufacturing process. For that process, labor will be there, material will be there, overhead will also be there. Okay, മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ യൂസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ some cases we have to use that also, and if there is any other ingredients that also we need to use for manufacturing process. And labor
should be used for the production. Clear? But in this case, there is a possibility of scrap. Sometimes manufacturing concerns will use very low quality machines for the process, and അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത എംപ്ലോയീസിനെ വർക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, ഫ്രഷേഴ്സിന് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്രഷേഴ്സിനാകുമ്പം ചെറിയ സാലറി കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഫ്രഷേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? റഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വരാം. ഓക്കെ, റഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സംഭവിക്കാം അല്ലേ? കാരണം ഇവർ ഫ്രഷേഴ്സാണ്, അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ല, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേസ്റ്റേജ് വരാം അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ റഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വരാം, മെഷീൻസ് വരാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പുവർ വർക്ക്മെൻഷിപ്പ് കൊണ്ട് എന്താണ് കുറേ ഐറ്റംസ് ബാലൻസ് വരാം, വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ടൊക്കെ വരാം. സോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി. ഇതൊന്നും അധികം ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എന്താണ് there will be a possibility of scrap. Okay, so organization need not avoid scrap. Okay, that scrap items they can dispose. Okay, other industries will purchase scrap items and they can reuse. Clear? So we will get a small amount for that. Okay, ചെറിയൊരു നഷ്ടം വരാം, എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് സ്ക്രാപ്പ് ഐറ്റംസ് സെയിൽ ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. സോ let us see what is the treatment of scrap in process account. Okay, adu nammal we had discussed yesterday process account format that I showed scrap treatment. Clear? So process account il credit side il ആണ് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ക്രെഡിറ്റ് സ്ക്രാപ്പ് ഇൻ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്, വി ഷുഡ് ക്രെഡിറ്റ് സ്ക്രാപ്പ് ടു ദ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം. സോ നോർമൽ ലോസ് ഈസ് ഓവർ, സ്ക്രാപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ ഓവർ. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം abnormal loss. See, next item, abnormal loss. Abnormal loss is also known as unexpected or avoidable loss. Okay, abnormal loss എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, it is an unexpected loss or avoidable loss. We can avoid this kind of loss. Okay, നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ലോസാണ് അബ്നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മേ അറൈസ് ഡ്യൂ ടു സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽസ്, കെയർലെസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് എ പ്രോസസ്. Yes, while we are doing manufacturing process, we should be careful. Okay, otherwise there may be an accident will be happened, or machines will be broken. Okay, something like that. So careless handling of machines and accidents during a process or using substandard materials etc. may cause to the abnormal loss. Okay, so if we are using standard materials or we can avoid abnormal loss. Yes, that's why these type of or this kind of loss is called avoidable loss or abnormal loss. Yes. So any wastage of materials in excess of normal rate of loss is known as abnormal loss. So how will calculate abnormal loss? How will find out abnormal loss? There may be wastage of materials. Yes, definitely they will have wastage of materials. So if there is wastage of material in excess of normal rate of loss is known as abnormal loss.
ഓക്കെ, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലോസിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ലോസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അബ്നോർമൽ ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, there may be normal loss. Okay, if any loss in excess of normal loss. Okay, consider one example. If wastage of material rupees 1000, that is fixed normal loss, but this month normal loss happened rupees 1500. See, this 500 rupees, excess 500 rupees can be considered as abnormal loss. Clear? Yes. So the management can control this abnormal loss by using efficient workers and efficient planning. Okay, so in the beginning of the manufacturing, organization needs to do proper planning. Okay, if there is proper planning before starting manufacturing process, we can avoid abnormal loss or avoidable losses. Clear? Yes, so this can be controlled and avoided by proper planning and efficient management. Proper planning and efficient management. Clear? I think all of you clear this abnormal loss. യെസ്, അപ്പോൾ അബ്നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ലോസിനെയാണ് അബ്നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡബിൾ. Okay, or unexpected loss is known as abnormal loss. Mainly it is due to standard materials, careless handling of machines and accidents during a process. Clear? And this can be avoided by the management, efficient management, by doing doing proper planning before starting manufacturing, etc. Yes. Okay. Yes, let's see what is the accounting treatment of abnormal loss. How will treat the abnormal loss in books of accounts? Let's see. This abnormal loss should be credited to process account. I gave you one format of process account, no? Just go through that format. You can see abnormal loss in credit side of process account. Okay, so process account is credited with the abnormal loss. അബ്നോർമൽ ലോസ് നമ്മൾ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. സീ ദ ഇക്വേഷൻ, സീ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. അബ്നോർമൽ ലോസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ ലോസ് മൈനസ് നോർമൽ ലോസ്. Abnormal loss equal to actual loss minus normal loss. I told you one example, no? Normal loss 1000 rupees and normal loss of wastage of material 1000 rupees, and that month that loss is happened rupees 1500, but that 1500 can be considered as actual loss, no? So actual loss 1500, normal loss 1000, so difference rupees 500 though, no? That 500 rupees can be considered as abnormal loss. So abnormal loss equal to actual loss minus normal loss. 1500 minus 1000. So you got abnormal loss rupees 500. Okay, we will see abnormal loss treatment in detail by okay, problem ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ abnormal lossൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. See, value of abnormal loss equal to total cost divided by normal output into abnormal loss units. How will calculate value of abnormal loss? Value of abnormal loss equation you have to keep in mind. Value of abnormal loss equal to total cost divided by normal output into abnormal loss units. Total cost divided by normal output into abnormal loss units. Okay, so these two equation you have to learn. Okay, ഞാൻ ഈ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ്സും ഇല്ല. എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ.
See the next term, abnormal gain. Yes, we learned abnormal loss now, just opposite. Abnormal loss inde just opposite ആണ് abnormal gain എന്ന് പറയുന്നത്. If the actual loss is less than normal loss, there will be abnormal gain. If the actual loss is less than normal loss, there will be abnormal gain. Okay, and due to this abnormal gain can be raised due to using of standardized materials, quality materials, okay, using of experienced employees. Yes, so this abnormal gain arises due to quality materials, good workmanship, etc. It is the difference between actual units produced and normal output expected. Actual units produced and normal output expected. So the difference between actual units produced and normal output expected. Yes, so abnormal gain equal to actual units produced minus normal output expected. Okay, so difference can be considered as abnormal gain. So നമുക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം if they are using quality materials and experienced employees or knowledgeable employees, they can avoid abnormal loss and they can gain abnormal gain. Okay, the organization can raise abnormal gain. Yes, okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷേഴ്സിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വർക്കിന് വേണ്ടി ഫ്രഷേഴ്സിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ഫ്രഷേഴ്സാണ്, ഫ്രഷേഴ്സിന് കുറച്ച് സാലറി കൊടുത്താൽ മതി. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ അൺടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു ഡബിൾ പണിയാണ്. ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്, ഫ്രഷേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അവർ മിസ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് മേ ബി ഹാപ്പൻഡ്, അതേപോലെ അവർക്ക് വർക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. ദേ വിൽ ടേക്ക് മോർ ടൈം ദാൻ ആക്ച്വൽ ടൈം ആൻഡ് ദേ വിൽ യൂസ് മോർ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഡൂയിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്. Okay, wastage will be there. Yes, if we are putting good employees or talented employees or experienced employees instead of inexperienced employees, we will get a good result. Okay, so in such a situation employers can raise gain. Okay, that gain is called abnormal gain. സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി. ഓക്കെ, സി so I think all of you clear abnormal gain. Let's see what is the accounting treatment of abnormal gain in our books of accounts. So it is shown on the debit side of process account and credit side of abnormal gain account. Consider a process account. You can see abnormal gain on the debit side of the process account. Okay, you can see abnormal gain on the debit side of the process account, and in case of abnormal gain account, ഒരു abnormal gain account ആണ് നിങ്ങൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ you can see this item on the credit side of abnormal gain account. Clear? Okay, let's see the equation. Value of abnormal gain equal to total cost divided by normal output into abnormal gain units. Total cost divided by normal output into abnormal gain units. Okay, our equation കൂടി മൈൻഡിൽ വയ്ക്കുക. Two equations are there. Abnormal gain equal to actual units produced minus normal output expected. That you have to write down in your note.
abnormal gain equal to actual units produced minus normal output expected. Again write down next equation. Value of abnormal gain equal to total cost divided by normal output into abnormal gain units. Yes. Students, let's move to one question. See this question. Before going through the question, you have to write down this in your note. First, you have to write down this question to your note. Just pause this video, or you can take this question from the attachment. Okay, attachment il njan ee questions kodutittunde. Adupole thanne you can pause this video and write down this question. Yes. Okay. Yes. Let's going through the question first. Product X is obtained after passing through 3 different processes. You are required to prepare process accounts, abnormal loss account and abnormal gain account from the following information. So students, let's see which product X. Yes, so this product X is passing through 3 processes, 3 different processes, process 1, process 2 and process 3. So what you want to do, you are required to prepare process accounts. Format, you can follow that format. Okay, format adupole thanne cheya. Figure inde sthanathu endana ezhudendadu ennallathu ee oru question ninnu find out cheya. Anganeyana nammal cheyyunnathu. Abnormal loss account and abnormal gain account. Okay, see, let's see question in detail. See, come to question. See the second paragraph. Particulars is given. Process 1, process 2, process 3 figures is also given. Particulars column, material, labor, manufacturing expenses, normal loss given in percentage, scrap value of normal loss, output of each process given in units. 20,000 units have been issued to process 1 at a cost of rupees 20,000. So material introduced, raw material introduced in process 1, 20,000 units. So അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരാം, ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ഐറ്റം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകും, അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അതർ മെറ്റീരിയൽസും വരും. അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്? 20,000 units have been issued to process 1 at a cost of rupees 20,000. Cost rupees 20,000 and units introduced also rupees 20,000. Clear? അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, so this is the question. Let's move to solution. Okay, first you have to write down solution. Okay, here we need to prepare process 1 account, process 2 account and process 3 account. Clear? Okay, yes. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് അബ്നോർമൽ ലോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അബ്നോർമൽ ഗെയിനിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ്,
definitely we need to calculate abnormal loss, abnormal gain. Clear? So നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോസസ് 1 അക്കൗണ്ടും പ്രോസസ് 2 അക്കൗണ്ടും പ്രോസസ് 3 അക്കൗണ്ടും ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് അതിന് താഴെ വേണം വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോങ് നോട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 1.5 പേജ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലീവ് പേജ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഓക്കെ, സി അപ്പോൾ പ്രോസസ് 1 account we can do half a page, process 2 account we can do in a half a page, and process 3 account also can be do in a half a page. Okay, yes, you have to draw accounts neatly and clearly. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എക്സാമിനേഷന് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വാരിക്കുത്തി വലിച്ചു വാരി എഴുതിയാൽ എക്സാമിന് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗട്ട് വരും. യെസ്, സോ ഫ്രം ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ഹാവ് ടു ഡു അക്കോർഡിംഗ്ലി. ക്ലിയർ? യെസ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ ഹെഡിങ് process account, process 1 account. Here 3 process are there. No, in the beginning that means while I am saying theory, I said you we need to draw process accounts separately, etc. No, yes, here 3 process are there. We can do first process 1 account first. So one particular column, one quantity column, one amount column. ഇവിടെ ഞാൻ റുപ്പീസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ എമൗണ്ട് and write down in bracket rupees simple. Okay, same like we have 3 columns in right side also. Yes, particulars quantity amount column. Okay, yes, see this format again. Okay, see, process account is the heading, and draw this table first. Particular left side is having particulars quantity amount column, same like right side, particulars quantity amount column. This is the format of process account. Clear? Yes, നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. So I hope you all are learn process account format. So it's easy to you know. Yes, if you didn't learn, go through last video and learn that format first. Okay, then you have to see this video. നിങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോയിലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടിന്യൂഷനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ അലോങ് വിത്ത് മീ. ക്ലിയർ? യെസ്, യെസ്,
Let's start process account. First, material. Material is given in our question. See the last line, 20 units, that is material, raw material. Clear? Quantity is also given 20,000. Amount is also given 20,000. Okay. Next item, indirect material. Indirect material. Indirect material is also given in our question. See the second paragraph, particulars column, first item. You can see the first item material now. Process 1 figure is also given 12,000. Okay, there is no any quantity, amount is alone. So amount you have to write there. Next item, labor. Labor is also given in our question. Amount rupees 16,000. Next item, manufacturing expenses, that is also given in our question in particulars column. Third item, manufacturing expense. Particulars column, third item, manufacturing expense. What is the amount? 2,000. Yes. So debit side items all over. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ debit side item എന്ന് പറയുന്നത് abnormal gain ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വി വിൽ ചെക്ക് ലേറ്റർ. അപ്പോൾ അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്നോർമൽ ലോസ് വി ഹാവ് ടു അക്കൗണ്ട് ദ സെയിം ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. യെസ്, കം ടു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് അക്കൗണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ. സീ ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് particulars. You can see fourth item, normal loss 2% is given here. No, normal loss 2% is given. Okay, so we need to calculate normal loss here. Write on credit side normal loss. Write down in bracket 2%. Okay, so normal loss 2% is happened there. You can do calculation directly or else you can move to the working note. Yes. Write on heading calculation of normal loss. Of normal loss. See, here you can see normal loss quantity given in percentage. In quantity, normal loss in quantity here 20,000. No, we can calculate this by 20,000 into 2%. Okay, calculate now 2% of 20,000. Amount 400. Yes, you can see the calculation here also. 400 is there, no? Okay. Yes, normal loss calculated in quantity 400. 400 we got here, no? Yes.
Yes, next we can calculate normal loss. Students, let's calculate normal loss in value. Yes, here you can see normal loss in quantity for 100 and see the question again. You can see fifth item. See the fifth item, particulars, fifth particulars. Scrap value of normal loss rupees 5 per 100 units. Normal loss value is given rupees 5 per 100 units. For 100 units it is 5 rupees and we have to calculate accordingly. Clear? In this process you can see normal loss arise for 400 quantity. Yes, let's calculate that in value. Yes, how will calculate? Equal to 400 divided by 100. 400 divided by 100 into 5. So 20. Okay, this is the calculation formula. Here we got in quantity 400. Okay, and in question it is also given scrap value of normal loss rupees 5 per 100 units. 100 യൂണിറ്റ്സിന് 5 rupees ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 400 യൂണിറ്റ്സിന് നോർമൽ ലോസ് എത്ര രൂപയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ്, അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോർമുല. ക്ലിയർ? സോ നോർമൽ ലോസ് ഇൻ വാല്യൂ, normal loss in value rupees 20. This is the formula. Clear? Okay, come to our table. Quantity we calculated 400. Rupees 20. Okay, yes. Let's see next item. Here, see the question again. Sixth item, output of each process 19,500 units. 19,500 units. And normal loss 400 units and raw material introduced 20,000 units. These three information is available. Yes, raw material introduced 20,000 units. Clear? No, raw material introduced 20,000 units and output of process 1 19,500 units. That information is also given. Normal loss 400 units. Okay, from the available information we can calculate whether it is abnormal loss or abnormal gain. Yes, let's moving to next working note. Working note number 2. Okay, first we can calculate output. No, normal output we need to calculate. Normal output. Normal output we can calculate raw material introduced to 20,000 minus normal loss 400. Okay, we will get normal output 19,600. Okay, from this we can calculate, and the actual output is also given. Actual output is also given. Actual output 19,500. Okay,
From this information itself we can assume that here is having abnormal loss. Actual output is less than normal output. Then hence it is abnormal loss. Hence abnormal loss. Abnormal loss equal to hundred units. Clear? See, so let's calculate abnormal loss in value. Value of abnormal loss. Value of abnormal loss, you know the equation. That equation you have to write down here. Total cost divided by normal output units into abnormal loss units. Total cost we can calculate from the table itself. Total cost we can calculate. Total debit side, take debit side total amount minus abnormal loss amount. That will be total cost. Okay. Take debit side total amount. Take debit side total amount. 50,000 here, no. 50,000. 50,000 minus 20. 20 is having credit side now. Yes, see. Let's take debit side 20,000 plus 12,000 plus 16,000 plus 2,000. We will get 50,000. Total debit side 50,000. Debit side total 50,000. Okay. Credit side total 20 alone. Here is having 20 alone. So, the total cost will be 50,000 minus 20. Okay. So, 49,980. 49,980. Okay. That divided by normal output in units that we calculated in the beginning, 19,600. Okay. 19,600. Okay, into abnormal loss in units, that is also got 100. Okay. So we got abnormal loss in value rupees 255. Okay. I will repeat. Value of abnormal loss. We can calculate value of abnormal loss by applying equation. Total cost divided by normal output units into abnormal loss units. I will show the equation. See this equation. Value of abnormal loss equal to total cost divided by normal output into abnormal loss units. Okay, this equation we are applying here. Here, while we are taking while we are calculating total cost, we have to consider total amount of debit side and credit side. Okay. Here debit side total 50,000 rupees, credit side total 20. 50,000 minus 20 we will get 49,980 divided by normal output in units we calculated already 19,600 into abnormal loss in units also got 100 units. Okay. Into 100. 49,980 divided by 19,600 into 100. We will get amount 255. Clear? Yes, that we have to shown in table. Abnormal loss. Abnormal
loss 255. Abnormal loss 255. Quantity 100. Okay. ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ കാണിക്കാം. വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 2. ഓക്കെ, നോർമൽ ലോസ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതും വർക്കിംഗ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 1. ഓക്കെ, so these two items over. So we can balance this table. Debit side we got, credit side total only less amount there, no? So the balance figure will be in credit side. Okay, so that quantity and amount should be transferred to process 2. Process 2. Okay, write down in bracket balance figure. സോ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ബാലൻസ് ഫിഗർ എന്ന് എഴുതുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ. സോ ബാലൻസ് ഫിഗർ ഹിയർ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഹാവിങ് 20,000 ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഹിയർ 500. So balance figure will be 19,500. This figure already gave in our question. Now you can see not in particulars. See the question again. You can see output of each process 19,500 units. ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എൻഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രോസസ് 1ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 19,500 യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ വാല്യൂ ഓൾസോ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ 50,000 മൈനസ് 255 and 20. We will get the balance figure 49,725. Okay. Then we can close this table. So debit side is having like this. Take one screenshot and complete your note, or else you can write down along with me. Okay. Yes, credit side. See the credit side also. Okay. Just pause the video and write down. Working notes also given. Working note number 1 and working note number 2. Yes, so process 1 account is over. They have remaining 2 process accounts, process 2 account and process 3 account. Okay, that we will discuss in next class. Thank you.